वाणी चरणयुगाम्बोरुहेषु मद्हृदयं सद्गुरुगजस्य वाणी चरणयुगाम्बोरुहेषु मद्हृदयं सद्गुरुगजस्य वाणी चरणयुगाम्बोरुहेषु मद्हृदयं सततं द्विरेफलीलं करुणामकरन्द लिप्सया तनुतां सद्गुरुगजस्य वाणी चरणयुगाम्बोरुहेषु मद्हृदयं सततं द्विरेफलीलं करुणामकरन्द लिप्सया तनुतां करुणामकरन्द लिप्सया तनुतां वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो श्री पार्वती परमेश्वरो चेद्बिम्बो लीला विग्रहो ममाभीष्टसिद्धये श्री पार्वती परमेश्वरो चेद्बिम्बो लीला विग्रहो ममाभीष्टसिद्धये श्री पार्वती परमेश्वरो चेद्बिम्बो लीला विग्रहो ममाभीष्टसिद्धये श्री पार्वती परमेश्वरो वन्दे आपादमस्तकालङ्कारो आपादमस्तकालङ्कारो
rahita karo apadamayasta kalankaru adimadhyantarahita karo soparnamarga moksha-dharo sukha prado gandhara-sadharo soparnamarga moksha-dharo sukha prado gandhara-sadharo lopamudresharchita charano lobhamohadi varanakarano papapah pandita-tara guru-guhakarano bhayaharano bhavatarano lopamudresharchita charano lobhamohadi varanakarano papapah pandita-tara guru-guhakarano bhayaharano bhavatarano Sri Parvati Parameshwaro Chirbimbo Leela Vigraho Mama Bhishta Siddhaya Sri Parvati Parameshwaro Vande எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். At the outset கேட்குறது போகிறோம். I would like to thank NVS Mama for adjusting the time, and I'm sorry I was a bit late because of traffic. And Shivaratri is just around the corner, so thought we'll have an evening of sivAnubhavam with the compositions of Sri Muthuswami dIkshithar. சிவா அப்படிங்கிற பதத்துக்கே சர்வ மங்களகரம் பேர். It signifies, it denotes auspiciousness, Mangalakaram, and it has a long history. We will not go into much history. We will do more of singing. And இந்த சிவாங்கிற என்டிட்டி நம்ம வேதாந்தத்தில் எப்படி
ஆத்ம வஸ்துவை சொல்கிறோமோ, ஆத்ம வஸ்துவை வந்து நேம்லெஸ் ஃபார்ம்லெஸ் பிரம்மன்னா சொல்கிறோம். தி ஆத்மன் goes beyond any form. It is formless, it is nameless, வாச்சாம கோச்சரமாக இருக்கிற ஒரு all omni. It is it pervades everywhere. அந்த ஆத்ம வஸ்துவை சிவங்கிற பதத்தில் ஆகமமும் தந்திரசாஸ்திரமும் டினோட் பண்ணுறது. Shiva is the omnipresent being which is formless, nameless. It is similar to the Brahman, and by its own deliberation, by its own ichha is born Shakti. So it can be kind of described as சிவங்கிறது ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொன்னாக்கா, சக்திங்கிறது தி கைனட்டிக் ஆர் தி டைனமிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் எனர்ஜி ஃபோர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அதோட உபனிஷத்தும் அது there is a mention, so kamayatanu Upanishad சொல்கிறது. So by its own ichha, by its own deliberation, Shakti comes into being, and it is by the interplay of Shiva and Shakti that creation happens. So all of the that is in the Siddhantathla வந்து all of the creation that you see is because of the interplay of Shiva and Shakti. So each one does not exist without the other. Shiva cannot exist without Shakti, or Shakti cannot exist without Shiva. காளிதாசன் அந்த ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க, வாகர்த்தாவ சம்பிருக்தோ, they are inseparable as word and meaning. The entity of word cannot be separated from the entity of meaning. ஸோ வாகர்த்தாவ சம்பிருக்தோ அப்படி வந்து, ஸோ அந்த சிவசக்தி ஐக்கியத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக காளிதாசன் ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக வர்ணிச்சிருக்காரு அது. ஸோ இட் இஸ் வித் தி இன்டர்பிளே ஆஃப் சிவா அண்ட் சக்தி ஆர் the cosmos, the creation that you see around. But subtle difference between Shaiva Siddhanta and Shakta Siddhanta is, in the Shaiva Siddhantathla வந்து பரமேஸ்வரனை ஆத்மா வஸ்துவா சொல்கிறது, பட் நாட் வித்தவுட் சக்தி. இங்கே வந்து சக்தி இஸ் சாக்தத்தில் வந்து அம்பாள்தான், அவளால் கராங்குல நகோத்பன்ன நாராயண தசாக்கிருதினா எல்லாமே அவளால் நடக்கிறது. ஸோ அங்கே ஸோ அகெயின் இட் இஸ் ஆல்சோ இன்டர்லிங்க்ட் வித் ஷைவிசம். ஸோ இப்படி இந்த ஸ்வரூபத்தை வந்து, இந்த நிர்குண ஸ்வரூபத்தை, நிர்குணமாக இருக்கிற சிவஸ்வரூபத்தை வந்து வேரியஸ் ஸ்டேஜஸில் ஆகமத்தில் நிறையா அதுக்கு மூணு விதமான ஒரு ஸ்டேஜ் சொல்கிறா. ஒன் இஸ் தி சிவ சிருஷ்டி, the one is the Shiva Shakti, one is the Sadashiva element, and the one is the Mahesha element, from where the Saguna forms come into play. So when this Nirguna Brahman as Shiva and Shakti together, Shiva is visualized in a Saguna form. We have multivarious forms that the Lord takes, and these forms are described with respective dhyana shlokas and with respective iconic representations in the Agama. And so in the forms, எத்தனையோ க்ஷேத்திரங்களில் these forms are enshrined, and we have dIkshithar paying tribute, paying his homage to the Lord through these compositions. So first பரமேஸ்வரனோட ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்ல வரைச்சே, அகெயின் காளிதாசரோட famous Mangala Shloka of the Abhignana Shakuntalam. Abhignana Shakuntalatla, the very first shloka describes Lord Shiva as the form
of the Ashtamurtis, where the Lord takes 8 forms, as in the Panchabhutas, which comprise Prithvi, Ap, Teju, Vayu, Akasha, plus Surya, plus Chandra, and the Jivatma. Ya Srishti Srashturadya Vahati Vidhihutam Ya Havir Yachahotri Yedve Kalam Vidhattaha Shruti Vishayaguna Ya Sthita Vyapya Vishwam Ya Mahuhu Sarvabija Prakritiriti Yaya Pranina Pranavantaha Pratyakshabhihi Prapannaha Tanubhiravatunaha Tabhir Ashtabhirishaha. In the form, the Ashtamurtingra form வந்து ரொம்ப விசேஷம். Ya Srishti Srashturadya, again creation begins. So, which means it denotes the water element, because it is said water லேந்து தான் ஜலத்திலேந்து தான் creation. So, Ya Srishti Srashturadya Vahati Vidhiutam Ya Havir Yachahotri. So, or element of the 5 Panchabhutas, plus Surya, plus Chandra, plus the Jivatma. So all these are enshrined in different kshetras, as we all know. Prithvi as in Kanchipura, Appu as in Jambukeshwara or Thiruvannaikkaval, Agni in Thiruvannamalai, Vayu in Srikalahasti, Akasha in Chidambaram, Surya, the Pratyaksha Surya Devata, Chandra in Somnath, and Jivatma in Pashupatinatha in Nepal. So, this form of Ashtamurti is, அதாவது பரமேஸ்வரனோட அஷ்டமூர்த்திங்கிற form is very important. Even though, and the iconic representations of the Lord that we have come from the Mahesha Murtis. அது நிறைய, there are various stages of சதாசிவ தத்துவத்திலேருந்து எப்படி வந்து அந்த அதோட சக்தியான பராசக்தியிலேருந்து எப்படி different சாதாக்கியாஸ் come. So it's a long process, and அங்கேருந்து the Lord takes different forms for different occasions, for different leelas or different leelavataras. And these forms are enshrined in every kshetra. இதில் வந்து there are about 28 forms, 25 major forms that we know of, that the Agama talks of. இதில் எல்லா ஃபார்முக்கும் தீக்ஷிதர் கீர்த்தனம் இருக்காது. only specific forms-க்கு தான் கீர்த்தனம் இருக்குது. Even though the Agama talks of so many forms and so many iconic representations, எல்லாத்துக்கும் தீக்ஷித கீர்த்தனங்கள் கிடையாது. இதில் ரொம்ப விசேஷமானது என்னன்னாக்கா, எப்படி அம்பாளை சம்பந்தப்பட்ட everything about her concerns in number 3. அதுக்கு தான் அவளுக்கு திரிபுரான்னே பேர். சர்வம் த்ரயம் யஸ்மாத் தஸ்மாத் சா திரிபுரா மற்ற. அவளுக்கு வந்து எல்லாமே அவளை சம்பந்தப்பட்டது 3, 3 or multiples of 3, 9. The Sri Chakra has 9 sub-chakras. Her mantra is threefold, has 3 kutas. Her mantra is made of 15 syllables, which is a multiple of 3. She's in the form of Kundalini, which is 3 coiled. ஸோ எல்லாமே அவளை சம்மந்தப்பட்டது 3 இருக்கிறதுனால தான் அவளுக்கு திரிபுரான்னே பேர். அதே மாதிரி பரமேஸ்வரனை சம்பந்தப்பட்டது எல்லாமே 5. தி நம்பர் 5 represents Lord Shiva. Very interestingly, இந்த பரமேஸ்வரனோட எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோன்னாக்கா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபேமஸ், he has the famous 5 phases of Lord Shiva: Vamadeva, Tatpurusha, Sadyojata, Aghora, and Sadashiva. And the 5 kalas, which are Shantyatita, Shanti Kala, Vidya Kala, Pratishtha Kala, and Nivritti Kala. And there are the 5 sadhakyas from which the iconic manifestations begin.
that is Shiva Sadhakya, Amurta Sadhakya, Murta Sadhakya, Kartra Sadhakya and Karma Sadhakya, and he performs 5 functions as in Srishti, Sthiti, Samhara, Tirodhana and Anugraha, and his Shaktis are 5 in nature as in Parashakti, Adi Shakti, Ichha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, and very interestingly, the acts, the Leela avatars or the acts that Lord Shiva performs are also 5 in nature. 1 or 5 are, it is either Anugraha or a Shanta or a Samhara or a Ugra or a Nritya. So the forms can be classified into 5 major classifications, as in the Murti will be a Shanta Murti, as in Dakshina Murti. It will be an Anugraha Murti as a Chandesha Anugraha Murti or Andamadri. Illanaka Samhara Murti as in Kala Bhairava. It will be an Ugra Murti as in Veerabhadra. It will be a Nritya Murti as in Nataraja. So the number of forms that he takes is also 5. So and the number 5 goes very well with the Lord. இதில் ரொம்ப விசேஷம் என்னன்னாக்கா, you must keep